Ayubowan, Vanakkam. I'm Vayoni Dimel. This is Boston Lanka News, bringing you news, views and entertainment from Boston and USA. A Sri Lankan shot dead in Maryland, USA. Police are looking for the killer. Ruling of the Canadian appeal courts on raising money for Tamil tigers. Attorney Kathleen explains. Law on national languages not being implemented even at ministerial level, says Minister Vasudeva Nanayakara. Chaminda Walpola, rising musical star in California. Punyasara Gedara, a Sri Lankan immigrant in the US, has been shot dead in Montgomery in the state of Maryland. The Montgomery County Police are investigating the homicide. 41-year-old Punyasara had just left his job at Subway and was on his way home when he was shot on the street. Neighbors found him lying in the street, unresponsive, and he was pronounced dead at a local hospital. Punyasara was a quiet person with no enemies, according to his uncle Cyril Rajapaksa. He was working outside my house, and then I heard that gunshot. He just been here this country 6 months. 6 months ago, Punyasara's family won the green card lottery and moved to the United States from Sri Lanka. Investigations will continue to find his killer. 6-month sentence for Prapaharan Thambiture in Canada for raising money for a terrorist group was appropriate, ruled the British Columbia Court of Appeal. Thambiture pleaded guilty last year to raising $600 for the Tamil tigers and collecting pledges for another $2,000 from Sri Lankans in the Vancouver area. Thambiture had admitted raising money on behalf of the World Tamil Movement, knowing that some of the money would find its way into the hands of the tigers. Canadian government listed the World Tamil Movement as a banned terrorist organization 3 months after Thambiture's arrest. The Canadian government appealed the sentence, arguing 6 months did not properly reflect the seriousness of the terrorism financing charge. Court of Appeal rejecting the appeal wrote that while 6 months was far from the maximum, it is a significant punishment. We now join with Attorney Kathleen Bradley, who represented Mr. Thambiture in the Court of Appeal. Attorney Bradley joins us from Vancouver, Canada. Attorney Bradley, could you please tell us about the background of the case against Mr. Thambiture in which he received a 6-month sentence? Yes, in March 2008, Mr. Thambiture came to Vancouver. He normally lives in Ontario, and he approached some members of the Sri Lankan community in order to raise funds for the Tamil people in Sri Lanka. And as you may know, there was a humanitarian crisis in Sri Lanka at the time. And although he wasn't fundraising for the LTTE, when he was questioned by the police about it, he admitted that he knew that at least some of the funds would end up in the hands of the LTTE. Because of this, he was arrested and charged with 1 count of providing financial services, knowing that they would benefit a terrorist group. And that's contrary to one of the sections in the Canadian Criminal Code. It was alleged, he collected $600 from one donor, and he got a pledge for $300 from another. He pled guilty to the offense, and he was sentenced to 6 months in jail. In your view, Attorney Bradley, what was the reason for the Crown to go after Mr. Thambiture, who was a very insignificant fundraiser for the Tamil cause, a street-level canvasser, to the extent that even to file an appeal to increase his sentence? Well, the Crown acknowledged from the very beginning that Mr. Thambiture's conduct was at the extreme low end of the continuum with respect to this offense, but because it was a terrorist offense by nature, they felt that they needed to seek a jail sentence, and at the initial sentencing hearing, they sought a jail sentence of 2 years. Of course, the judge sentenced Mr. Thambiture to 6 months, and I think that the Crown appealed it because at the time there were no other cases in Canada that had been decided under this section of the Criminal Code, so Mr. Thambiture's case was the first one. But since then, 4 other cases were released in Ontario, which is a different province in Canada, and they concerned sentences for
terrorist offenses. The facts in those cases were, of course, a lot more egregious than those in Mr. Tambadurai's case. But those cases are given the courts in Canada, now they have more guidance. And because our laws are based in part on precedent or cases that have been decided before, in the appeal court decision, judge had written that Mr. Thambithure's conviction will have long-lasting effects as it will interfere with his ability to travel beyond Canada. Could you explain what might be those long-lasting effects? Well, I think that the judge was referring to, when she said long-lasting effect, was the fact that Mr. Tambadurai he now has a record. He now has a criminal record for a terrorist offense. And of course, this pops up on computer systems whenever you travel. So it will likely hinder his ability to travel by air. And it will also likely prevent him from traveling to other countries such as the United States. So I believe that's what she was referring to. Thank you, Attorney Bradley. That was Attorney Kathleen Bradley from Vancouver, Canada. Law on the use of national languages is not being implemented at ministerial level. Minister of National Languages and Social Integration Vasudeva Nanayakara made this statement at a media briefing. These ministries are not acting according to the regulations on the use of national languages. Only 9% of all public employees are Tamil. So how do we implement the national languages law in those areas which consists largely of Tamil people? Therefore, we need to employ more Tamil public servants, said Minister Vasudeva Nanayakara. Chaminda Walpola and his wife Preetisha are becoming a popular singing couple in California. Chaminda is the youngest son of the legendary Sri Lankan singing couple Dharmadasa Walpola and Latha Walpola. Chaminda and Preetisha and their band will be performing at Dallas Fort Worth Sri Lankan Night on April 30th at Coral Barn, Plano, Texas. Chaminda joined with Boston Lanka's Swarna Shri Adhikari for an exclusive interview for our upcoming Inside America program. Chaminda මට මෙහෙම හිතුණා අහන්න මේ අපි අවිවාදයෙන් පිළිගන්නවා ඔබගේ පියාගේ ගීත අප රස විඳිනවා. මේ අපේ පරපුරේ කට්ටිය ඒ කට්ටිය රස විඳිනවා. නමුත් මේ ඔබට කොහොමද හිතෙන්නේ මේ නව පරපුර ඔබගේ පියාණන්ගේ ගීත වලට කොයිද ප්‍රචාරයක් දක්වන්නේ? නව පරපුර කිව්වම සෝන දැන් නව පරපුර කිව්වම අවුරුදු 15 ඉඳන් 20 22 දක්වා මම නම් දන්නේ ඒ පරපුර නව පරපුර නම් ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අපේ තාත්තලගේ සින්දු වලින් දෙයක් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා කියලා. නමුත් අවුරුදු 35න් පස්සේ පැත්තෙන් උඩ කට්ටිය සමහරලාට අපි කරන දේවල් දැන් මම නම් ඇත්තටම මෙහි ලොස් ඇන්ජලස් වල අපි මෙහි ෂෝස් කරනකොට අපේ ක්‍රවුඩ් එක ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ නම් ටීනේජර්ස්ලා නෙමෙයි. ඉතින් එන්නේ ඔක්කොම මැචුවර්ඩ් කට්ටිය. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එන්ජොයි කරනවා. තාත්තගේ සින්දු අහලත් නැහැ. නමුත් අර මම කියන විදියට හරි මම පොඩ්ඩක් ඒ තාත්තගේ සින්දු පොඩ්ඩක් විතර රිදම්ස් වලින් පොඩක් වෙනස් කරලා ටිකක් ඒගොල්ලන්ව ඇට්‍රැක්ට් කරන්න පොඩි විදියට මියුසික් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ඒ සින්දු يعني සින්දුවට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැති විදියට ඒ විදියට කරලා ඒ සින්දු කියනකොට ඒගොල්ලන්ට පොඩි හැඟීමක් තියෙනවා. ඒ ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා සමහරලාට මට ටීනේජර්ස් වලට ඇවිල්ලා කතා කරනවා. ඒගොල්ලෝ කියනවා I enjoy your singing කියලා I enjoy your style කියලා එහෙම ඇවිල්ලා ඉතින් අපිට කතා කරනවා. ඉතින් ඒ අරෙන්ද ලංකාවේ ඉන්න තරුණ කට්ටියට දෙයක් ඒකින් දෙයිද වෙනවද නැද්ද කියන එක මට දැන්ම කියන්න බෑ ස්වර්ණ. මොකද මම ලංකාවට ගිහිල්ලා try කරලා නැති හින්දා තමයි. චමින්ද මම මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් මේකට ලංකාවේ කියන්නේ ගීත මංකොල්ලේ කියලා. මං හිතන්නේ කියන එක හරිද කියලා. මොකද මේක දෙපැත්තක් තියෙනවා. ඔබට කොහොමද හිතෙන්නේ ඔබගේ පියාණන්ගේ ගීත වෙන ගායකයෙක් ගායනා කරොත් සමහරලාට මේ සංගීතය වෙනත් පොඩ්ඩක් නවීකරණයකට ලක් කරලා එහෙම දේවල් වෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඔබ කොහොමද දකින්නේ ඔබගේ පියාණන් ගීත මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ගායනා වුණොත්? ඇත්තටම තාත්තගේ සින්දුවක් කියන්න ස්වර්ණ ගොඩක් තාත්තා ධර්මදාස වල්පොල කියන මනුස්සයා එයාගේ සින්දු එකින් එකට වෙනස්. ඔව්. ඉතින් මිනිස්සු දම්පේ රසිකයන් දෙගොල්ලෝ අහලා තියෙන්නේ
පොඩි ප්‍රමාණයක්. මොකද අපේ චිත්‍රපටි ගොඩක් ලංකාවේ මම අම්මලාට කතා කරනකොට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒ චිත්‍රපටි ගොඩක් මේ අර මේ දෙමළ ඒ දවස්වල තිබ්බ යුද මේකට ඉන්න ගොඩක් පිච්චිලා ඒ සින්දුව ඇහිලා නැහැ. ගොඩක් ඒ සින්දු ඒ පික්චර්ස් ඔක්කොම මේ පුච්චලා තියෙන්නේ. මේ සරසවිය තිබ්බේවා මම හිතන්නේ වත්තල තිබ්බ ඒ ඔක්කොම පුච්චලා තියෙන්නේ. ඉතින් මිනිස්සු ඒ පික්චර්ස් නැතුව කියපු සින්දු විතරක් මම හිතන්නේ ලංකාවේ දැනට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සින්දු ඇහෙනකොට ස්වර්ණ මට හිතා ගන්නත් බෑ මේ තාත්තගේ සින්දු කොහොමද කියන්නේ කියලා. මොකද එයාගේ එක ස්ටයිල්ස් එක්කම වෙන වෙන ස්ටයිල්ස්. ඉතින් තාත්තා බුදුහාමුදුරනේ සින්දුවක් කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තාත්තා ගිහිල්ලා ටක් ගාලා ඒක වෙනස් කරලා විකට ගීතයක් කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයාගේ වොයිස් එක වෙනස් කරලා තව විදියට හනිකම පුල්ලි ගුණ වගේ වෙනම පාස් සෝංග් එකක් හරි. එහෙම නැත්නම් එයා රොමැන්ටික් මොකක් හරි සින්දුවක් මේ සමේ රාත්‍රී හරි ජීවන ගංගායුර හරි යගේ වැරයිටි එක තමයි ගොඩක්ම බලපාන. නමුත් මේ වගේ දෙයක් අලුත් ආටිස්ට් කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් එහෙම දෙයක් අපේ කිසිම මේකක් නෑ. අපේ දවුනත් අපේ මම හිතන්නේ අම්මත් ITN එකේදී කිව්වා මේ අලුතෙන් එන කට්ටියට සුපර් ස්ටාර්ස්ලාට ස්පෙෂලි ඒගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් කැමතිවක් තියෙනවා නම් අපෙන් කිසිම මේ තරහක් තියා අපි කිසිම දෙයක් කරන්නේ. මොකද after all මේ ස්වර්ණ ධර්මදාස් වල්පොලෝනේ පොපියුලර් ඉන්නේ ඕකේ. ඒක හරි. ඒකයි මං කිව්වේ මේක දෙපැත්තක් තියෙනවා කියලා. චමින්ද කොහොමද මේ ඔබගේ දායබ බිරිඳගෙන් ලැබෙන අනුග්‍රහය ඔබගේ මේ කලා ජීවිතයට? ඇත්තටම එයා තමයි මාව ගොඩාක්ම මගේ දවසින් දවසට ඉම්ප්‍රූව් කරන්න කියන්නේ මේව දෙවිට සිං කරන්න මේ විදියට කරන්න කියලා. එයා හින්දා තමයි මම ගොඩක් සංගීතයට එළඹෙන්නේ හේතුව. ඉතින් අර ඔයගොල්ලෝ දැක්ක කෙටි කාලය මාව දන්නෙත් නැහැ. ඇත්තටම ලංකාවේ අම්මා කිව්වේ ඔයාව දන්නෙත් නැහැ කවුරුත්. ඉතින් ඔයා මෙහාට ඇවිල්ලා දෙයක් ලංකාවේ කවුරුත් දන්නෙත් නැහැ. මෙහි කවුරුත් දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඔයා කවුද කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මට ඉන්වයිට් කරේ එන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉතින් දැනගත්තන් පස්සේ ඉතින් මිනිස්සු මට කෝල් කර ඇත්තටම කියනවා අයියෝ මේ එක එක රටවල් වලින් ඇත්තටම මම හිතන්නේ කැනඩා වලින් ඉටලි වලින් එක එක ස්විට්සර්ලන්ඩ් වලින් ඒ කෝල් කරලා අහනවා මේ ඔයා කොහෙද හිටියේ ඒකින්ද මන්ද කියලා. ඉතින් ලොකු දෙයක්. ඉතින් එහෙම දෙයක් ඉතින් ඇත්තටම මිනිස්සු මම ගොඩක්ම මේ ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන්න ආසයි මේ ධර්මදාස වල්පොලගේ සින්දු තාමත් අහන රසිකයෝ ඉන්න හින්දා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ තමයි නියම ධර්මදාස වල්පොලේ නියෝජනය කරන්නේ අපිටත් වැඩිය. මේ සින්දු අහනවා කියන එකේද අපිට ලොකු දෙයක්. මොකද අපි දන්නවා ඉතින් අපිට දෙයක් තැනකට ගිහිල්ලා ඉතින් ධර්මදාස වල්පොලගේ පුතා කිව්වම අපිට අනේ වතුර විතරක් බොන්න පුතා කියලා හරි එහෙම කට්ටිය එනවා අපිට කතා කරන්න. නෑ ඇත්තටම අපිත් බොස්ටන් ලංකා තුලින් ඉන්සයිඩ් ඇමරිකා තුලින් ඔබ හඳුන්වා දෙන්න ලැබීමත් මම හිතන්නේ අපේ භාග්‍යයක් කියලා අපි සලකනවා. බොහොම ස්තුතියි මට අවස්ථාව ලබා දුන්නට බොස්ටන් ලංකාව වලටත් ඔයගොල්ලන්ගේ සිටින හැම නියෝජනය කරන හැම ටෙක්නිකල් සයිඩ් එකේ හැම කට්ටියටමත් ඔයගොල්ලන්ගේ හැම දිනකට බොහොම ස්තුතියි මාව ආරාධනා කරවට. නෑ මම හිතන්නේ අපිට අපේ ජාතික මෙහෙවරක් කියලා. सौम्य रात्रि के विलायती किमतामनागे मगे श्रीमती मैं सौम्य रात्रि के विलायती किमतामनागे मगे श्रीमती रमणी गम पुतुंदर्शनी रंतार कहाँ किया से बिने रमणी गम पुतुंदर्शनी रंतार कहाँ किया से बिने से पालिका मागे आनंदनी को किमतांगनागे मगे श्रीमती सौम्य रात्रि की विलायती किमतांगनागे मगे श्रीमती सौम्य रात्रि की विलायती
රාමනාවේ මගේ ශ්‍රීමතී. You can watch the rest of the interview and Chaminda Walpola's vocal talents in our next Inside America program. That concludes our news edition. We meet again with another news edition of news, views and entertainment from Boston and USA. Till then, goodbye.